Salute. Batono Anzor, Gilotsaft, Jubiles. Me var John Gremi, მუსიკის მცოდნე, ქართული საეკლესიო გალობის ისტორიის სპეციალისტი, ვესლიანის, პრინსტონის და იელის გუნდების ხელმძღვანელი და ქაშვეთის მგალობელი. უზომოდ ვაფასებ თქვენ მიერ გაწეულ სამუშაოს. დავიწყებ იმით, რომ ქართულ საგალობლების შემიყვარდა სწორედ ანსამბლი რუსტავის ერთ-ერთი დისკიდან, როდესაც წმინდა ღმერთო და შენ ხარ ვენახი პირველად მოვისმინე. შემდეგ ფალიაშვილის ლიტურგიას რომ ვწავლობდი, გავიგე რომ 50-იან წლებში თქვენ მიერ აღდგენილი იყო საგალობლები. იმ საშიშ პერიოდში, როცა საგალობლების ხმა არ ისმოდა. ამას ძალიან ვაფასებთ. ბაბუ ართემის უნიკალურ ვარიანტებს თქვენი ტრანსკრიფციით ვაცავლიდით ჩემ გუნდებს. თქვენ ხართ სამაგალითო მციგნობარ მგალობელი. და მე ყოველთვის და განსაკუთრებით მიხარია თქვენი ბრძნული და გულითადი გამოსვლის მოსმენას კონცერტებსა და საღამოებზე. ამ საქმისათვის თავდაბლობით და უღრმესი მადლიერებით გილოცავთ დაბადების დღეს. გისურვებთ სიკეთეს და ბედნიერებას. მე ვარ ერთ-ერთი იმ უცხოელთაგანი, ვისაც თქვენთვის დაბადების დღეს მოლოცვა სურს. იმედია, ამ ვიდეოეთი ძალიან ისიამოვნებთ. მრავალჟამიერ ბატონო Anzor. Anzor, Memkvia Anthony Johnston, Ensemble Borshgali, Bristolidan. We met in 2009 in London, and you kindly invited us to the Chvenoborebi Festival in Tbilisi in 2010. We had a wonderful time. Those memories have been etched on our hearts for many years. They still inspire us, and our meeting still inspires us, where you kindly, very kindly, gave us your blessing and presented us with the anthology of Rustavi's work there. I want to drink to your health, to your long life, to your victory, and to the incredible work that you have done in breathing life into Georgian music, inspiring so many people, making Georgian music so accessible to people throughout the world. And I want you to know that it is as a result of your work and people like you who have created incredible singing opportunities and musical opportunities around the world. Gilotsav Dadadebis Chres, Anzor. Deva dar merz di deva
Anzor Erkomaishvili monazoni sitoniavan. Gilotsav dabadevis dres, siqvarulit dedevisgan წმინდანინოს მონასტერში. დიდი მადლობა თქვენი შრომისთვის. ლინიკი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ტრიო კავკასია, ანსამბლი სუფრული ქალაქ ნიუ-იორკში და ბარდ კოლეჯის სტუდენტების ქართული გუნდი. ჩემო ანზორ, სულით და გულით გილოცავ დაბადების დღეს. მრავალს დაეწარი, სულ ჯანმრთელად და ბედნიერად იყავი და ყოველთვის სიმღერის ხასიათზე. ძალიან მიყვარხარ მენატრები და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ეს ყველაფერი პრობლემები დამთავრდება და ისევ ჩამოვალ თბილისში და გესტუმრები და კიდევ გავაკეთებთ ბევრ საქმეს ერთად. მიყვარხარ, კოცნი ბევრს და We are singing from Cella and Worcester in Cambridge, and Ashlyn, Lily and Miranda. Anzori, we wish you a happy birthday. Brava Jamia. I first started singing Georgian music over a decade ago in the Princeton University Georgian Choir when I was in graduate school. Then when I moved to Montreal, I found Voisa and sang here. And then I spent a year in Cambridge and joined Cella. Everywhere I've gone, Georgian music has brought me a wonderful community. I'm so grateful for it, and I wish you a very, very happy... С днем рождения! Если вы помните, мы почти близнецы. Я родился 9 августа, и, возможно, из-за этого я всегда чувствую близость с вами, даже когда мы далеко друг от друга. Я остаюсь в долгу перед вами за все, что вы меня научили и показали о грузинской музыке, которая неизмеримо обогатила и сейчас и обогащает мою жизнь. Спасибо. Желаю вам всего наилучшего. И еще раз поздравляю. Anzor, Gilotsa, Dabadebis Ges. Batano Anzor. My name is Charlie BAUM. I'm a longtime member of the Yale Russian Chorus and was one of the founders with Frank Kane of the Rustavi Ensemble in the United States back in the 1980s. I've learned a lot of songs from you and from Rustavi. I
remember seeing you when you came over to the Smithsonian Folklife Festival in 1988. It was my chance to meet you on this side of the pond. I also have met you in Georgia, in Sakartvelo, and would like to wish you Bravo Jamir and happy birthday. Otmotse dabadebis tres. Eliso da Michael Bloom, John Metelobas da Bednierebas Gisovept. Zalian didi madloba, Kvela perisatvis, vat garketet, Kartuli simrerisatvis. Gagi majos, da Maval Jamier. Zvir Anzor Gilotsaft Otmotsi Jubiles. Me Andrea Harisivar, Washingtonidan. Otsi Celi Vmeri Kartul Simchehebs, da Luchtparivar Washingtonis Ensemble Niavshi. Didi Chania Twens Musikas Vusmen, da Tsavlog Twengan. Oriataშვიდი წელი იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩემთვის. ამ წელს ერთ შვენიერ დღეს ანსამბლმა რუსტავმა მუსიკალურად გააფორმა ჩემი კოლეგების მიერ ჩემთვის მოწყობილი დღესასაცული. მომეცა შესაძლებლობა შემესრულებინა პატარა სიმღერა მათთან ერთად, რაც უდიდესი ფათავია ჩემთვის. ეს დღე ყოველთვის მე მახსოვრება. რა შტაგონები ხართ ამდენი ადამიანისთვის. დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. Gilotsav Anzor, Didi Madloba for everything from Australia. Chemo Anzor, Gilotsav Dabadevis Tres, da Ptskinval Jubilees, Oqalamitsis Sakartveloshi Ram Nishnalovania Shenisakmianuba Katuli Khalkhuri Simkiristvis, Utsqoelebistvis Asevea, შენი დახმარება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი ანსამბლებისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების ქართული ანსამბლი, მერე საფრანგეთში მარანი და ირინოლა. დიდი მადლობა, იგრძელე და გაიგრძელე შენი კარგი საქმე. გამარჯობათ, ბატონო ანზორ. მე ვარ ბრაიან ფერლი, ამერიკელი ასპირანტი. ჩვენ შეხვდით 4 წლის წინ ჯონისთან ერთად. ეხლა მე მინდა მოგილოცოთ თქვენი დაბადების დღეს, ბატონო ანზორ, პატივცემულო მომღერალო, ქართული ხალხური ტრადიციული კულტურის ძვირფასო მოამაგენო. დღეს ჟანრთელობას, სიხარულს და მშვიდობას გისურვებთ. ძალიან მადლობელი ვარ თქვენი დახმარებისთვის ჩემი მეცნიერულ შრომაში. ჩემი შტატია თქვენი ოჯახის ძველი ჩანაწერების შესახებ, რომელიც წინაზე გამოქვეყნდა. როდესაც თბილისში შეიძლება კიდევ წასვლა, ამ ჟურნალს მოგიტანთ საჩუქრად, აბა გილოცავთ კიდევ გაიხარეთ და კარგად იყავით. I'm Caroline Bithell, ethnomusicologist and head of music at the University of Manchester in the UK, and I'd like to wish you the happiest of birthdays. Your lifelong contribution to Georgian cultural life and to the preservation and promotion of Georgia's musical heritage across the world has been extraordinary. So many congratulations. Gilotsav. Burton, I sing with the Maspinzelli Choir in London. On the 14th of July 1992, I recorded this tape off the radio. It was the Rustavi Choir singing in Birmingham, and it was my very first exposure to the world of Georgian music, which has had a huge impact on my life since then. And I can't begin to imagine how many other people their first experience of Georgian music was due to the work of Anzor Erkomaishvili and the Rustavi Choir. A huge influence all over the world.
Gilotsav Dabadeviskes, Batono Anzor. Batono Anzor, Gagi Marjos Chicago Dan. Clayton Parmkuya, Helmsmaneli var Ansambli Alioni. Kartuli Khalkhuri Ansambli Chicago Shi. Gilotsav Tkweni Dabadebis Tre, Zalian Didi Maloba, Mraval. Anzori, Patty Kyler from Village Harmony in the US here. What a superb opportunity this is for the global community to come together and acknowledge and celebrate your long decades of tremendous contributions to the preservation and renaissance of traditional Georgian polyphony. Many decades of hard labor, but clearly those have been years of labor of love. And love is what we're sending back to you. I want to personally raise this glass and wish you a happy birthday. Gilotsav Dabadeviskre. And I expect fully to be able to raise this glass on this day many years to come in the future. Gagi Marjos. Garmajoba Batono Anzor Erkomaishvili da Megobrebo. We are two of the 4 members of the Rustavi Ensemble in France. Colombe Le Cavarda. Hervé Roland. We have been singing polyphony from Georgia for 14 years. Hervé and me sang folk and Renaissance. But when we heard for the first time the Georgian Voices Ensemble in Rennes, in France, it seemed obvious to us to start working only on this repertoire so incredible of beauty. Since then, we have never stopped. Batono Anzor Erkomaishvili. We have seen you sometimes, but never met you really. We hope to do it one day. Thanks to your hard work, now young singers and musicians were able to share all the subtlety of these songs. Thank you for that. Today, we are very pleased with the opportunity given by John Graham to wish you two a happy and beautiful birthday and long life. Yes. Mraval Jamie. Mraval Gaumajos. Gaumajos. Gilotsav Dabadeviskres შვედეთიდან. ერეკლევარ ქართული ანსამბლის ყოფილი წევრი თუ გახსოვთ. თქვენ ნამდვილად ხართ ქართული მუსიკის მეფე და მაგრად გაფასებთ. ყველაფერს კარგს გისურვებთ. Batono Anzor, happy birthday. This is Lucy Gibson here from London, and I'm wishing you a very happy birthday. Thank you so much for everything you've done to bring Georgian music and community to us outside of Georgia. I remember in 2004 when I was leading Maspinzelli, and I remember being very scared of you when you were choosing which songs we should sing for the gala concert and we had to audition in front of you. Thank you so much for everything you've done and a super happy birthday. Hello, I'm Bernard Burns, musical director of the Maspinzelli Choir in London, England. Happy birthday, Anzor. Gilotsav Dabadeviskres, and thank you for introducing me to Georgian folk song. I fell in love the first moment I heard those strange, beautiful harmonies on a song by English singer Kate Bush. She was trying to recreate a sound that she had heard on the film Nosferatu, which was, of course, your choir Gordella
singing Sinskaro. That song changed my life and it set me on an incredible journey. So I'd like to thank you for passing on that song in an unbroken chain through the generations. Thank you. Jobat Batono Anzor, me mate naitivar, ethnomusicologists doctori Canaditan. Pilotsav daba debis teches. Kveni megobari, Islam pilpani, chemi mas stavlebeli iko. Dachshirad mitra, rogori saotsari momgerali da lotbari penchat. Outsileblad, Rustavis chanat erebid zalian munishvelovania chemtvis. Batono Anzor, zalian didi madlovat, kven did gavlena, da dau galavi shromistvis, hatul mraval chmianobaze. Gisurveb bevri kargits elikidev. Gisurveb Jan Mateli. Gisurveb didi bedniereba, dam chvidoba, da sikvaruli. Orisit quit gagi mardos, da mraval jamier. Ilotsa. Whoa. 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 Georgian Anzor Erkomaishvili. Gilotsav Dabadeli Stress. We are Harida, Monty, Kasha, James, and Vivi from Montreal, Canada. We are sending you this video message to wish you a very happy birthday, a happy 80th birthday, and we wish you many more and many more happy years of sharing beautiful Georgian music with the world. We are forever grateful to you for all of the gifts you've given our family, and we wish all of the families of the world many more years with you. Bye-bye from Canada. Bye-bye. Hello. This is Denis Schaefer and Craig Schaefer from the Anzor Ensemble in France, and we're wishing you a very happy birthday. Happy birthday. And we want to say thank you for all your hard work for Georgian music, because it has really changed our lives, and hundreds of people in France sing Georgian music thanks to you. If we are your grandchildren, then you have many, many very great-grandchildren here in France. And it's thanks to Frank Kane and Carl Linick that we sing Georgian music today. So bravo for your great work and your dedication to Georgian music. It is truly beautiful. Bravo Javier Anzor. Happy birthday. Happy 80th birthday, Anzor. Gagi Marjos. I'm Richard Osborne. I first sang Georgian music as a student at Yale, and then I was a member of the Rustavi Ensemble. Thanks in large part to you, Georgian music is always on my mind and in my heart and soul. Gilotsaf daba debis ries. Of the Hudson Valley chapter of the Rustavi Ensemble, wishing Anzor Erkomaishvili a wonderful 80th birthday. Anzor was a friend of our ensemble from its beginning, and he helped provide essential opportunities for us to travel and perform in Georgia in 1990 and 1994, and to meet many other Georgian musicians and musicologists. Without his help, I might never have learned of the beauty of Georgian song at all. Happy birthday, Anzor. From Therese Virtue in Melbourne, Australia. Thank you for all your work, bringing Georgian music and Georgian song to the world. I'm very grateful to be a beneficiary of all that work. Happy birthday, Mravel Jamie and Gormajos. Hello Anzor, I'm Roger King from Melbourne, Australia. I'm a great friend of Joseph Jordania and Nino Titishvili, and I think you recognise me. I've been to Georgia many times since 2002. You might be interested to know that there are hundreds of singers in Australia, right across Australia, who sing Georgian songs, Georgian traditional songs. And much of this is driven by Joseph Jordania and Nino Titishvili, but much of it is also founded on your work, on all your great work over so many years, for which we are all so grateful. So Anzor, happy birthday, and
Thank you very much for... Berlin, Germany. My name is Frank Schörbaum, and I'm a professor of geophysics at the University of Potsdam, who has turned to research in ethnomusicology about 5 years ago. Together with my colleague Meinhard Müller from the University of Erlangen, I'm currently heading a research project on computational analysis of traditional Georgian music. One part of this project has been devoted to the analysis of the Tbilisi state recordings of your grandfather, which, in addition to their cultural value, has turned out to be an extraordinary resource for research on many aspects of traditional Georgian music. Your book about your grandfather, which you fortunately also published in English, has been an extremely stimulating resource in my humble attempts to contribute to the research on Georgian music. I believe I speak for anyone in our research group when I extend my birthday greetings to you. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag aus Berlin. მოგესალმებით, მე ვარ ნანა მშავანაძე, ეთნომუსიკოლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. ამჟამად პოსტდოქტორი მკვლევრის სტატუსით მონაწილეობ პოცდამისა და ერლანგენის უნივერსიტეტების ერთობლივ ინტერდისციპლინურ პროექტში, რომელიც ქართული ტრადიციული მუსიკის პრობლემებს იკვლევს კლასიკური მუსიკოლოგიური და კომპიუტერული მეთოდებით. სიამოვნებით ვუერთდები ჩემს კოლეგებს და გილოცავთ საიუბილეო თარიღს ბატონო ანზორ. გიფასებთ თქვენს ფასდაუდებელ ღვაწლს ქართული ტრადიციული მუსიკის გადარჩენისა და პოპულარიზაციის საქმეში და გისურვებთ კიდევ დიდხანს იდგეთ ამ საგანძურის სადარაჯოზე. Anzor, it's Susan Thompson here from Maspinzelli in the UK. Gilotsav Daba Debi Stress. Anzor, it's Sean Whelan from Ensemble Gorani here in Melbourne, Australia. As you can see from the map on the wall behind me, I'm one of the many foreigners who have come to love Georgia, its people and its culture through its amazing traditional music. So on this special day, Gilotsav to you and Didi Madloba for all the amazing work you have done to support Georgian traditional music and that you continue to do. Batono Anzor, Rogor Achar, რა თქმა უნდა, სტიუარტი ვარ, ტრიო კავკასიადან. გილოცავ შენს დაბადების დღეს. გახსოვ ტელევიზორში მე ვფიქრობ ქართული ხალხური სიმღერა მსოფლიოში უნიკალური არის. Maestro, მრავალჟამიერ. I'm Thea Austin. I sing with Slavea, a women's music group in Washington that sings Balkan music and Georgian music, traditional music. And I want to wish Anzor Erkomaishvili a very, very happy birthday and just tell you how much your work has meant to my life. I came to Georgia for the first time in 1986 and fell in love with traditional Georgian singing. I loved it so much that as soon as I got back to the States, I looked for recordings and found Georgian Voices by the Rustavi Ensemble. I fell in love with Smindau Kumerto like so many people have. And to this day, I think it's one of the most beautiful pieces of music I've ever heard, your recording of it, Rustavi's recording. So I wanted to learn as much as I could about Georgian music. I found someone who had sheet music for it. I learned all 3 parts. I tried to learn as much Georgian music as I could. And I started to wonder, were there any classical composers who had done anything with Georgian music? And through my contacts, I found that Polyashvili had set a liturgy of the Karbalashvili brothers' traditional chant in a liturgy. So with the help of my partner, Parker Jane, we created a modern edition for SATB choir to sing this. And last year, we came with a 90-voice choir, the Capitol Hill Chorale, to Georgia to sing this liturgy. So that means 90 more people have come to Georgia to fall in love with Georgian culture and Georgian traditional music. Thank you so much. Your work was really responsible for that. So I wish you a very happy birthday. Hello, my name is Susanna Roslas and I live in Cambridge, England. And this is, I sing with cello, the Cambridge Georgian Choir,
I'm also singing with Maspinzeli in London, and this message is to wish you a very happy birthday, Anzor. I remember you well from various occasions, but in particular I think of the trip made in 2004 where I sang at the symposium in Tbilisi, and we then travelled by various modes off to Georgia, where we stayed by the sea in an old-fashioned Russian-style hotel, and we sang at various events, and it was all rather wonderful. Thank you very much, Anzor, and happy birthday. Sven Voge, Ensemble Georgian. Batono Anzor, gulita da sulit gilotsaut jubiles. Me ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ გიცნობთ და ვიცნობ თქვენ მიერ ახვავებულ დანაყერებ ქართულ ხალხურ სიმღერებს და ფოლკლორს. საქართველო თქვენაირი ადამიანებით მოვიდა დღემდე. თქვენ თაობები აღზარდეთ ქართული სულიერებით. კიდევ გილოცავთ, იდღეგრძელეთ დიდო ადამიანს. მოგესალმებით შორეული საფრანგეთიდან. პარიზში მოღვაწე ანსამბლ მარანის სახელით, მისი თითოეული წევრის სახელით გილოცავთ 80 წლის იუბილეს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს მიერ შეტანილ 8 წელს ქართული მრავალხმიანობის მოძიებაში, პოპულარიზაციაში, გადაცემაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დაბადების დღეს დიდი პატივისცემით. ანსამბლ მარანის ხელმძღვანელი დარიელ ვაჩაძე. იცოცხლეთ. მრავალჟამიერ ანზორ. დიდხანს იცოცხლე ბერტრანი და მარანისგან. გამარჯოს ანზორს.